Good morning everyone. Myself B. Arini from the Department of Computer Science and Business Systems in Ramco Institute of Technology. Today we are going to see about KNN and K means algorithm under the topic of ensemble techniques and K means algorithm. K means algorithm means K is defined as the number of clusters. If there are two clusters means the K value is 2. So K is defined as the number of clusters in the algorithm. This kind of algorithm is mainly applicable for this unlabeled data set. So if there are different kind of clusters, there means unlabeled data sets. So K means clustering nale it's applicable to unlabeled data sets. எத்தனை number of clusters இருக்கு அப்படிங்கறத define பண்றது தான் the value of K. So the different kinds of clusters எப்படி group பண்ணுவாங்க அப்படின்னா based on the similar properties. அதாவது ரெண்டு சென்ட்ராய்டு இப்போ கேயோட வேல்யூ உனக்கு 2 அப்படின்னா கிளஸ்டரோட நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸும் 2வாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த சென்ட்ராய்டோட வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி தான் விச் இஸ் ஹேவிங் அ மினிமல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தான் we are grouping that data point into a particular cluster. ஸோ இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா it considered as a centroid based algorithm. இது எதற்கு the main aim of this algorithm is to minimize the sum of distances between the data point and the corresponding clusters. If within the cluster அந்த centroid value வச்சுட்டு அந்த data points எதுக்கு distance கம்மியாக இருக்கோ அந்த கிளஸ்டரில் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை குரூப் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் திஸ் K means algorithm. Okay, here it performs two tasks. The first one is to determine the best value for K center points. That means if we are choosing any two data point as centroid means ஃபர்தராக அதை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப the distance வேல்யூ எப்போ கம்மி ஆகுதோ அந்த சென்ட்ராய்டோட வேல்யூவை என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எப்போ மினிமல் வேல்யூ உனக்கு கிடைக்குதோ மினிமல் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குதோ அதை தான் பெஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் K சென்டர் பாயிண்ட்ஸாக சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, the second one is we have to assign each data points at its closest K center. We have to assign each data points at its closest K center. Okay, for example இந்த டேட்டா செட் இந்த ஸ்பேஸ்லன்னு எடுத்துக்கோ. சரியா, இதில் என்னென்னா செட் ஆஃப் இந்த ஸ்பேஸில் we have grouping 3 clusters with 3 centroid points. So that means here the K value is 3. We are choosing a K value as 3. Okay, so these are all the steps involved in K means algorithm. என்னென்ன ஸ்டெப் அப்படின்னா for the first step is to select the number of K. That means number of clusters. The second value is we have to select any random K points. Random K points is nothing but a centroid values. The centroid value is selected from the given data set. Data setல இருந்து ஏதாவது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை நீ வந்து centroid values சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So the third step is we have to assign each data point to their closest centroid. given data pointsல சென்ட்ராய்டோட வேல்யூக்கு நியரராக எந்த வேல்யூ இருக்கோ அதை அந்த டேட்டா செட்டை அந்த கிளஸ்டராக நீ வந்து குரூப் பண்ணுவ. தட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப். தென் த ஃபோர்த் ஸ்டெப் இஸ் வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் த வேரியன்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் எ நியூ சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ஈச் கிளஸ்டர். இப்போ சென்ட்ராய்ட் வேல்யூஸில் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வேல்யூஸ் வேரி ஆகுது அப்படின்னா அகைன் நியூ சென்ட்ராய்ட் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை அந்த கிளஸ்டரில் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க. தென் த ஸ்டெப் 5 இஸ் வி ஹாவ் டு ரிப்பீட் த தேர்ட் ஸ்டெப் பை ரீஅசைனிங் த டேட்டா பாயிண்ட் டு த நியூ க்ளோசஸ்ட் centroid. So while I am repeating these steps, if the same value, the same centroid values get in each iteration means we have to stop there and group that data point into that clusters. Okay, then finally we have to reassign the model and go to finish. The model is finally ready. Okay, we have in the concept we are applicable to the one example. Okay, and I will explain. This is the complete data points that are shaded in a complete space. Okay, here we are going to take the number of cluster value to be 2. So here two different kinds of clusters are going to form. So obviously the centroid value is to be 2. We have to select any two data point as centroid. Here and blue and yellow point that denotes the centroid values. In the complete data setல ஏதாவது ஒரு ரெண்டு வேல்யூவை நான் சென்ட்ராய்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ப்ளூ ஒரு சென்ட்ராய்ட், எல்லோ ஒரு சென்ட்ராய்டுன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா we have to find which இந்த இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்லேயே which is nearer to blue, which is nearer to yellow ன்னு பார்க்க போகிறோம். So that
we have to find out the median between two centroids. In the blue and yellow க்கு median கண்டுபிடிக்கணும். Median means the line between these two. அந்த median value கண்டுபிடிக்கிறப்ப எந்தெந்த மீடியனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் ஓகே. ஸோ ஹியர் இந்த சைடு எல்லோ நியரர் டு எல்லோ இருக்கிறது எல்லாமே தட் குரூப்பிங் டு எல்லோ சென்ட்ராய்ட். தட் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் தட் ஆர் நியரர் டு ப்ளூ தட் ஆர் குரூப் இன் டு த ப்ளூ சென்ட்ராய்டு ஓகே. ஸோ டூ கிளஸ்டர்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த ப்ளூக்கும் எல்லோவுக்கும் நடுவில் ஒரு மீடியன் கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ மீடியனை வச்சு ரெண்டாக நம்ம குரூப் பண்ணிவிட்டு இந்த சென்ட்ராய்டு வேல்யூஸை நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிக்கிட்டோம். அகைன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த சைடு ப்ளூ நியரில் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளூ டேட்டா பாயிண்ட் கிளஸ்டராகவும் எல்லோவில் நியரில் இருக்கிறதெல்லாம் எல்லோ டேட்டா பாயிண்ட் கிளஸ்டராகவும் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து விஷுவலைசேஷனுக்காக நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு இமேஜின் பண்ணி நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டோம். அகைன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த சென்ட்ராய்டு வேல்யூஸ் இங்கே இருந்துச்சா we have to change the centroid values. எனி அதர் டேட்டா பாயிண்ட் தப்பாக கிளஸ்டர் ஆகிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு புது சென்ட்ராய்டு we have going to choose a new centroid values. So the new centroid values, these and all only we are going to choose by randomly any value, any centroid values that are nearer to blue. So இந்த ப்ளூ வந்து அகெயின் இன்னொரு டேட்டா செட்டாக நம்ம சென்ட்ராய்டாக சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எல்லோவை அகெயின் இன்னொரு எல்லோ டேட்டா பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? இப்போ அகெயின் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இது இந்த ப்ளூ புதுசாக இருந்த நியூ ப்ளூ அண்ட் எல்லோ இதுக்கு we are going to find a median value. சரியா? So if we are going to find the median value means some other points that are all nearer to yellow that are all blue, nearer to blue that are all yellow. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா அகெயின் we are going to group these two. இதெல்லாம் அகைன் இந்த லைன் கீழே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எல்லோவாகவும் லைனுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே ப்ளூவாகவும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் அகைன் கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம குரூப்பிங் பண்ணிக்கணும். now we repeating this process by changing the new centroid. okay. again ஒரு நியூ சென்ட்ராய்ட் சூஸ் பண்ணுறப்ப we have to again going to find the median. இங்கே அகைன் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இது இருந்த சென்ட்ராய்ட்லேருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி நியூ சென்ட்ராய்டு வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம். நியூ சென்ட்ராய்ட் சூஸ் பண்ணுறப்ப அகைன் ஒரு மீடியன் லைன் வருது. இப்போ அகைன் ட்ரா த மீடியன் லைன் மீன்ஸ் we reassign the data points and finding the median between the two centroids. Again we draw the median line, again we group the different two forms of clusters. If again we change the centroid means there will be no change in the form of clusters. So we can now remove the assumed centroids and our two final clusters are ready. Again நீ இப்போ centroid values change பண்ணாலும் அந்த grouping வந்து உனக்கு மாறாது. ஸோ பர்ஃபெக்ட் மீடியன் வேல்யூ உனக்கு மாறினாலும் மீடியன் சென்ட்ராய்டு மாறினாலும் இந்த குரூப்பிங் வேல்யூ மாறாது. கரெக்டாக அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எதுக்கு நியராக இருக்கோ அது எல்லாம் கரெக்டாக உனக்கு குரூப் ஆயிடுச்சு. ஸோ யுவர் மாடல் இஸ் ரெடி. ஸோ எப்போல்லாம் நீ வந்து ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணுறப்ப இந்த சென்ட்ராய்டு வேல்யூஸை நீ சேஞ்ச் பண்ணாலும் அந்த குரூப்பிங் மாறாமல் the same cluster value repeat ஆச்சுன்னா that will be the final model. So here we are going to dividing complete data points into the k number of clusters based on the median between the centroid values. So centroid value and the k value is same as that of number of clusters and the number of centroids. The centroid value எப்படி choose பண்ணுவீங்க based on the median value. எந்த distance nearer அந்த centroidக்கு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த k values choose பண்ணுவீங்க. இப்போ இதை ஒரு mathematical example வச்சு நம்ம அதை பார்க்கலாம். Here இதில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் என்னென்னா elbow methodனு சொல்லுவாங்க. elbow method means this is the graph that shows the elbow method. Here the graph drawn in this elbow method, here the three value, the point where the graph turns to x-axis. okay. ஹெவி ஸ்டீப் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டேர்ன் ஆகி ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரப்போ அந்த டேர்னை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆப்டிமல் நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. தட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் த k value. That will be considered as the number of clusters value. So that is called as optimal number of clusters value. இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா WCSS. That means within cluster sum of squares. We have to find the summation of distance between the first data set of points in the cluster 1 and the summation of this data set points in the cluster 2. Again if the cluster value is 3 means we have repeating this process and that is considered as within the cluster sum of squares. For example, this formula is for the k value is 3. If the number of clusters is 3 means this is for formula for the k value is 3. okay.
So this is this elbow method. This optimal point is known as the optimal number of cluster. So now we are going to take an example. Here the points and coordinates are given. Totally there are 15 data points are given in this data set. Here we are going, the k value is given as 3. So the number of cluster value is 3. So we are going to choose any 3 data point as centroids. Randomly we are going to choose 15 data sets. 15 data points means we have to leave 2 and choose the 4. We have to leave 2 and choose 7. Like this we are going to select these data points. Okay, randomly we are going to choose any 3 data pointers clusters. Here we are going to choose A2, A7 and A15 as 3 kinds of centroids. So centroid 1, centroid 2, centroid 3. என்ன செய்ய போறோம்னா செலக்ட் பண்ண சென்ட்ராய்டுக்கும் இந்த given data pointsக்கும் distance value வச்சு நம்ம calculate பண்ண போறோம் by using Euclidean distance or Manhattan distance, any kind of distance. Square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. Here we are using that distance formula. So we are going to take 2,6 as x1 y1 and 2,10 as x2 y2. By calculating from that formula we are applying the result. By applying that formula we are obtaining the result as 4. Likewise for centroid 2 and centroid 3. So x1 y1 for A1, A2, A3 இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் x1, y1 எடுத்துக்கோ. மேலே சென்ட்ராய்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அதை x2, y2 எடுத்துக்கோ. எடுத்துகிட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் போட்டு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 4.3, 4.1.2 இந்த மாதிரி உனக்கு வேல்யூ வரும். இதில் எது மினிமலாக இருக்கோ among these 3 centroids எது மினிமலாக இருக்கோ அந்த கிளஸ்டரை நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ centroid 2 தான் இதில் மினிமலாக இருக்குது. ஸோ the assigned cluster is cluster 2. Likewise for each and every data points we are going to calculate the distance with these 3 centroid values. இந்த 3 centroid valuesஐ வச்சு distance formula போட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிங்க. அது எந்தெந்த கிளஸ்டரில் குரூப் ஆகிருக்குங்கிறத மினிமல் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. சரியா? இப்போ அகைன் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக 15 டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. we are going to calculate by second iteration by changing new centroids. எப்படி நியூ centroids நீங்கள் calculate பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளஸ்டர் 2ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன் கிளஸ்டர் 2 என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது? A1, A4, A7, A8 and A13. So that's it. So இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளஸ்டர் 2ல குரூப் ஆகுது. அப்படியா? ஸோ கிளஸ்டர் 2ல குரூப் ஆகிற அந்த 5 பாயிண்ட்ஸ்க்கும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? நம்ம மீன் கண்டுபிடிக்கணும். மீன் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன் கிளஸ்டர் 1ல் நம்மளுக்கு 6 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. சரியா? என்னென்னது? A2, A5, A6, A10, A12 and A14. So for A2 you have take 2 as value, A5 6 value, A6 from 1. So A10 7. So 2 plus 6 plus 1 plus 7 plus 4 plus 3 divided by, if the number of points is 6 means by 6. Got it? So likewise 6 plus A2ல இருக்கிற 6, A5ல இருக்கிற 4, A6ல இருக்கிற 2, A10ல இருக்கிற 5, A12ல இருக்கிற 6, A14ல இருக்கிற 8. That means 6 plus 4 plus 2 plus 5 plus 6 plus 8 divided by 6. ஸோ என்ன வேல்யூ உனக்கு கிடைக்குதோ தட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அஸ், அதை தான் நியூ சென்ட்ராய்டு ஃபார் கிளஸ்டர் 1 நீ க்ரியேட் பண்ணிக்கிற. லைக்வைஸ் கிளஸ்டர் 2ல் எத்தனை இருக்குது? கிளஸ்டர் 3ல் எத்தனை இருக்குது? கிளஸ்டர் 3ல் எத்தனை இருக்குது? A3, தென் A9, A11 அண்ட் A15. ஸோ இது எல்லாத்தோட மீனையும் கண்டுபிடிச்சி அதை கிளஸ்டர் 3யாக சூஸ் பண்ணணும். இப்போ 3 வேல்யூ உனக்கு கிடச்சிருச்சா? கிளஸ்டர் 1, கிளஸ்டர் 2, கிளஸ்டர் 3. ஸோ இந்த 3 வேல்யூவை வச்சு we are going to find the apply the formula distance. ஸோ the same 15 data points எடுத்து we are going to apply the distance formula. Distance formula உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. அந்த ஃபார்முலாவை இதை அப்ளை பண்ணி அது இதில் எது மினிமலாக இருக்கோ அந்த கிளஸ்டரை இங்கே அசைன்டு கிளஸ்டராக நீங்கள் மேப் பண்ணுவீங்க. ஓகேயா? the same
complete பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் second iteration completed. Now we are going to calculate third iteration. The same cluster 1க்கு எத்தனை இருக்குது, cluster 2ல எத்தனை இருக்குது, 3க்கு எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான மீன் கண்டுபிடிச்சி அகைன் அந்த கிளஸ்டராக நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் புது சென்ட்ராய்டாக வச்சு. the same இங்கேயும் உனக்கு cluster 2 cluster 1 cluster 3ன்னு குரூப் ஆகுது. மினிமல் என்னென்ன வேல்யூஸ் வருதோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வச்சு நீ கால்குலேட் பண்ணப்போ அதே மாதிரி வரும். மேலே செகண்ட் ஐட்ரேஷன்லையும் தேர்ட் ஐட்ரேஷன்லையும் உனக்கு எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்படின்னா அந்த மாடல் இஸ் ரெடி. இல்லை, if any cluster values got changed means we are going for another kind of iteration. சரியா? if the second like see here the second iteration values and the third iteration value is almost everything is same, there is no change in the value of clusters, so your model is ready. We are plotting the data points and here the centroid values we are going to choose the centroid value. Here the red point is considered as a one kind of cluster and the blue point is considered as the another kind of cluster. So this is called as K means clustering. In this K means clustering, then based on the number of clusters we are going to choose then data point in which cluster the data points is inserted. Okay, so based on the centroid values we are grouping the clusters. So again repeated ஆகிற வரைக்கும் iteration value change ஆகாத வரைக்கும் we are going for another iteration and finally decided the centroid values. Okay, thank you.